one of the largest such asteroids is asteroid Bennu. ఎంత close అంటే few people actually predicted it will come and hit in 2031, 2051 or something. Now the new research suggests that it will roughly hit Earth on 2182. ఏమో తెలియదు ఎక్కడ పడుతుందో, బట్ ఇట్స్ సో ఇట్స్ రఫ్లీ 500 meters బిగ్. అంత పెద్ద ఆస్ట్రాయిడ్స్ కొన్ని thousands of nuclear bombs బ్లాస్ట్ అయినంత అవుతుందంట. అండ్ యు నో రైట్, డైనోసార్స్, one of the theories that why they got extinct was due to an asteroid. Dinosaurs కూడా asteroids వల్ల చచ్చిపోయారంటారు, రైట్? సో పోతారేమో. అందుకే జురాసిక్ తర్వాత ఐ హావ్ mammals, small animals have risen, ఎందుకంటే అవి బతికిపోయాయి, పెద్ద పెద్ద అని చచ్చిపోయాయి అనమాట. తర్వాత సో బెన్యూ, ఈ ఆస్ట్రాయిడ్స్ అంటే ఆస్ట్రాయిడ్ బెన్యూ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. నౌ ఆస్ట్రాయిడ్ బెన్యూ మీద there is a mission of NASA called OSIRIS-REx. Very important mission is OSIRIS-REx. It went to asteroid Bennu, which is in Mars Jupiter మధ్యలో ఉంది. It landed there, it took some samples, it came back. Now what did it do అంటే OSIRIS-REx is easy, but the full form is Origins Spectral Interpretation, Resource Identification. అంటే ఫస్ట్ అది ఆరిజిన్ అనుకోవాలనుకుంటుంది ఏంది బెన్యూది. తర్వాత స్పెక్ట్రల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. I told you what is spectroscopy. What is spectroscopy? The science of guessing a material type without touching it. For example, ఇది వుడ్ అనుకో, టచ్ చేయకుండా ఇది వుడ్ అని చెప్పడం. ఎట్లా? some camera I'll put, some wavelength I'll send, I'll get some reflection, I'll know the change, I'll tell you using Raman spectroscopy. Using Raman effect. Raman effect ఏంటి? Whenever a light ray or any electromagnetic wave is reflected back, it will have small change in its wavelength. Now if we do tests on all different materials, we'll know how much change in this wavelength will happen for wood. So if we have the data, if we test it, we can say ఇంత చేంజ్ అయిందా wood, ఇంత విన్నా iron. చూడకుండా గెస్ చేయొచ్చు. Our remote sensing satellites will do it. That is called spectroscopy. Now whenever I say even every single ఆదిత్య ఎలిమెంట్ లో స్పెక్ట్రోమీటర్ ఉంటది. what do you call చంద్రయాన్ 3 లో మనం పంపించిన ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ లో స్పెక్ట్రోమీటర్ ఉంటది. స్పెక్ట్రోమీటర్ అంటే అంతే, స్పెక్ట్రల్ డిఫరెంట్ వేవ్స్ ని పంపించి, ఎక్స్రేస్ ని పంపించి, యూవీ రేస్ ని పంపించి. ఎక్స్రే స్పెక్ట్రోమీటర్ అంటే ఎక్స్రేస్ ని పంపించి చూస్తుంది చేంజ్ ఎంత అవుతుంది. యూవీ రేస్ ని పంపించి చూస్తుంది, యూవీ స్పెక్ట్రోమీటర్, ఐఆర్ స్పెక్ట్రోమీటర్. సో దిస్ డిఫరెంట్ స్పెక్ట్రోమీటర్స్ will give you interpretation of what object is that, what material is that. Okay, so origins, spectral interpretation, resource identification. అంతే కదా. ఇప్పుడు అక్కడ ఏ రిసోర్స్ ఉంది, కోల్ ఉందా, వాటర్ ఉందా లేదా. రిసోర్స్ ఐడెంటిఫికేషన్, సెక్యూరిటీ. మన ఇండియా మన what do you call ఎర్త్ కైనా ప్రాబ్లమా, సెక్యూరిటీ. అండ్ regolith explorer. Regolith ante older, something related to old. So it is getting sample, no? So you're exploring it. So it got roughly 50 grams of sample. మనోళ్ళు ఇమీడియట్ గా శాంపుల్ రాగానే ఏం చేస్తారు తెలుసా? కొంచెం శాంపుల్ ని తీసి మిగతా అంతా క్రయో ప్రిజర్వేషన్ లో పెట్టేస్తారు, లిక్విడ్ నైట్రోజన్ లేసి పడేస్తారు. ఎందుకు? ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ దెన్ వీ కెన్ సాల్వ్ బెటర్. ఇప్పుడే ఉన్న శాంపుల్ అంతా వాడుకోకుండా. They took only 10 grams of sample and something very interesting was found out. ఈ న్యూస్ అవుతే నేనే షాక్ అయ్యాను. బికాస్ you don't hear this news often. SNT lo there is almost always boring news only. It's very interesting news. We found 5 nucleobases there, nucleotides. 5 nitrogenous bases. What are 5 nitrogenous bases? A, T, G, C, U. We found all 5 of them on Bennu. Okay, and we found 14 amino acids of known 20 amino acids. Amino ante building blocks of life are also on Bennu. Although there is no life, building blocks of life undi. And we found some brine ante, whenever I talk about brine ante I'm referring to some salt ante pratisari NaCl kaadu, some other salts, calcium salts kuda avvachu, different salts kuda avvachu, copper salts kuda avvachu. Okay na? So in this 10 grams of sample you found all 5 nucleobases. Then evaporated brine you found out, calcite etc. So this means that ivanni earth lo dorkevi. Samples, what do you call, were collected in September 2023, 50 gram samples, and we took only 10 grams, others is preserved in liquid nitrogen for future, 14 amino acids dorkina sample. Okay na? And OSIRIS-REx ekkada undi, Mars Jupiter ki madhyalo undi. Now what is the mission which went which is NASA ekkada undi? So sorry, Bennu ekkada undi, Mars Jupiter ki madhyalo undi. What is the mission? OSIRIS-REx mission. Bennu మీదికెళ్ళి ఆ sample తెచ్చాం, right? And it is Bennu is one of the Bennu మీదికి Apollo class asteroids అంటే ఏంటి?
start అవుతుంది. Okay, 500 కూడా అవ్వచ్చు, but in general above 300 megawatt it is called conventional large reactor. Okay, 500 కూడా అవ్వచ్చు, but in general 700 megawatt it is called conventional large reactor. Okay, 500 కూడా అవ్వచ్చు, but in general 700 megawatt it is called conventional large reactor. Okay, 500 కూడా అవ్వచ్చు, but in general 700 megawatt it is called conventional large reactor. Okay, 500 కూడా అవ్వచ్చు, 700 megawatt it is called conventional. Next, what is the budget announcement? Budget announcement లో 2047 వికసిత్ భారత్ వరకు 100 gigawatts nuclear energy చేస్తాం అనుకున్నాం. And మనం next what do you call ఒక 20,000 crores ఇస్తున్నాం. దీనికి మనం create at least 5 what do you call ఒక 25 small modular reactors. Okay, ఎన్ని crores create 20,000 crores for 5 modular reactors. Okay, and small modular reactors. Okay, ఎన్ని crores create 23,000 is an important date. Now why in a month already we discussed all about small modular reactor almost 30 minutes or 20 minutes that micro reactor because the news was the private sector involvement is also a big deal. Micro reactor because general ga nuclear private space rocket nuclear reactor acts. First is Atomic Energy Act 1962. Second is Civil Liabilities Act for Nuclear Damage 2010. Two acts. The act is Atomic Energy Act BJP had a. Second is Civil Liabilities Act. BJP only put the clause. Two acts. The act is if there is any damage, BJP had a. Second is Civil Liabilities Act. Then the makers of nuclear plant. Makers of nuclear plant also will be punished. Generally, operators will be punished. They will be imposed on liability, fine, penalty, whatever. Plant also will be punished. So, you see, why? Because of the liability clause in India. So, what was the act? Civil Liabilities for Nuclear Damage Act 2010 is important. Atomic Energy Act 1952. Now, government is done. We will amend both of these acts. We'll amend this act. Will amend this act by removing this liability of the supplier of the nuclear plant, and will amend this act to allow private players to enter this field of small modular reactors. Okay, that part is yes. And AI based genetic testing. What is this? So, genetic testing on genome sequencing. For example, in our first class we discussed something called as the Genome India project. Genome sequencing. Genome India project. By CSIR. Genome India project ఎవరిది? Department of Biotechnology. తేడా ఏంటి రెండిటికి? Genome India project లో 10,000 people genomes ని మనం సీక్వెన్స్ చేసి పెట్టినాం. ఇండిజన్ ప్రాజెక్ట్ లో ఓన్లీ 1029 people. పాయింట్ ఏంటంటే now today we have at least ఒక 11,000 to 12,000 individual genomes data. In future, if you want to sequence your genome, or before marrying, there's a lot of genetic counseling, pedigree, and all is there. So now, using that data and taking your genome, this AI can give you some personalized recommendation. Okay, and it can give you, it can predict your genetic predisposition. What is genetic predisposition? Ante, for example, India lo emantarante 1/3 of the population has some genetic predisposition to diabetes. అంటే pre-diabetic ఉంటారు చాలా మంది ఇండియాలో. Why? There is some genetic factor which is playing our population లో diabetes తొందరగా రావడానికి. ఓకే, సో అట్లా నీకు వచ్చే ఫ్యూచర్ లో డిసీజ్ ని గెస్ చేయాలి. Already doing it. అట్లా నీకు వచ్చే ఫ్యూచర్ లో డిసీజ్ ని గెస్ చేయాలి. We can use AI for genetic testing. Okay, next, very shortly, see, when we discussed about integrated missile guided program, I told you that tool is currently not being used. Tool is a surface to air missile. Tool is a surface to air missile, and it is not being used because it's for very short range. Right. So very short range, and what do you call it? We are only using Akash. Okay, but is adi missile defense ki. This I am talking about
పేరులో ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఉన్నా దిస్ ఇస్ నాట్ మిసైల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్. ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అంటే ఒక డ్రోన్ వస్తుంది అనుకో, ఆ డ్రోన్ ని ఇట్లా పట్టుకొని కొట్టడానికి. ఓకే, ఇట్లా పట్టుకొని కొట్టడానికి. ఐ టోల్డ్ యూ దాట్ ఈ యాంటీ ట్యాంక్ మ్యాన్ పోర్టబుల్ యాంటీ ట్యాంక్ మిసైల్స్ ని నేను చెప్పిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఒక హెలికాప్టర్ ని ప్లేన్స్ కూడా కొడతారని, రైట్? అయితే సేమ్ థింగ్ మన దగ్గర లేదు. మనం ఏం వాడుతుండే, ఇగ్లా-ఎస్ అని ఒక పాత రష్యన్ యాంటీ ట్యాంక్ మిసైల్ వాడుతుండే, ఇగ్లా-ఎస్ అని. నాగ్ హెలినా ఇస్ దేర్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ ఫాస్ట్. ఒకవేళ ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎయిర్ లో పోయే ఆబ్జెక్ట్ అయితే నాగ్ కెనాట్ హిట్. అటువంటి నాగ్ ఇస్ ఫైర్ అండ్ ఫర్గెట్. అంటే హీట్ సిగ్నేచర్ ఐఆర్ వేవ్స్, ఐఆర్ లో చూసి ఇట్ విల్ ట్యాంక్ కొంచెం ముందుకు పోయినా దిస్ విల్ గో అండ్ హిట్ ది ట్యాంక్. వై? ఇట్ ఈస్ మెజరింగ్ హీట్ సిగ్నేచర్, రైట్? సేమ్ వే our VSHO RADs also have heat signature, but they are so fast they'll move it 1.5 Mach 1.5 లో మూవ్ అయ్యి ఒక మూవింగ్ టార్గెట్ నైనా ఎయిర్ లో కొట్టచ్చు. ట్యాంక్స్ ని కూడా బ్లాస్ట్ చేయొచ్చు, కానీ ఎయిర్ కోసం ఇది మోస్ట్లీ డిజైన్ అయింది. ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అన్నారు దీన్ని. ఓకే, ఫర్ డ్రోన్స్ మోస్ట్లీ. See, it is a 20 kg either shoulder mounted or tripod mounted missile defense system. దాని వార్ హెడ్ అంటే ఒక్క వార్ హెడ్ 2 kgs ఉంటుంది, పెట్టి కొట్టేయచ్చు. 250 meters to 6 kilometers వరకు ఉంటుంది దాని రేంజ్. దెన్ 1.5 Mach, ఓకే, Mach 1.5 స్పీడ్ లో వెళ్తుంది. ఇట్ ఫైర్ అండ్ ఫర్గెట్, హీట్ సిగ్నల్ చూసి అది జరిగిన డ్రోన్ దాన్ని కొడుతుంది. దెన్ షోల్డర్ లాంచ్, యు నో దిస్. దెన్ ట్రైపాడ్ ఆల్సో యూ కెన్ పుట్ అండ్ లాంచ్. నౌ you see, this is called 4th generation manpad, man portable anti defense system. Okay, anti tank or something, man portable. This can also be used for low flying drones, and it is good for high speed targets. Okay, high speed targets. Okay, now last topics. See, I asked one of my friends to help in making topics, so she made and gave. Now, so in the Galis handwriting naadi kaadu, whatever I'm discussing. See, I asked one of my friends to help in making topics, so she made and gave. Okay, now inko bauntundi. Just kidding. Planet anta, there is this term in the news, I don't know why. So hypothetical planet, ఆ ప్లానెట్ లేదట్లా, ఇది ఒక టర్మ్. బ్లాక్ హోల్ ని ఆర్బిట్ చేసే ప్లానెట్ ని ప్లానెట్ అంటారంట. ఓకే, what do you call, form in the dust. అంటే బ్లాక్ హోల్ చుట్టుపక్కల, if when we study about black hole, I'll talk to you about event horizon, or rather boundary of black hole ni event horizon antaru. And there is something called as accretion disk, అంటే ఇరిగిపోయిన డస్ట్ నెబ్యులా అంతా బ్లాక్ హోల్ చుట్టుపక్కల ఇట్లా తిరుగుతుంటది. ఆ అక్రియేషన్ డిస్క్ లో ఏదైనా ప్లానెట్ ఫామ్ అయితే that is called planet. A planet which surrounds around what do you call, revolves around black hole is called planet. Not important, just know that it was there in the news. And yeah, this may be a little important, but I don't believe it's important. It's called LingoSat. LingoSat was launched by JAXA. JAXA అంటే Japanese Space Agency. Okay, the LingoSat is the first wooden satellite. It is made by some what do you call, magnesia wood, and it is planning to stay for 6 months in that temperature. I told you, right? ఇప్పుడు నువ్వు wood పెట్టినావు అనుకో, like ఇక్కడ నుంచి extreme heat, ఇక్కడ నుంచి extreme cold, it has to survive. Okay, so -100 to +100 degrees Celsius for every 45 minutes it can stay on top, something like that. Stay in that temperature, and it is sent by International Space Station. It was created by JAXA, but International Space Station వాళ్ళు పంపించారు దాన్ని అక్కడ తీసుకెళ్లి బయటకు వదిలేరు. And it is basically to see how wood is working in the space. Okay, and ఇది ఎట్లా పోయింది పైకి, SpaceX Dragon cargo capsule తో పోయింది. Okay, some wood, okay, and ఇది ఎట్లా పోయింది పైకి, SpaceX Dragon cargo capsule తో పోయింది. Okay, some wood, okay, and ఇది ఎట్లా పోయింది పైకి, SpaceX Dragon cargo capsule తో పోయింది. Okay, some wood, okay, and ఇది ఎట్లా పోయింది పైకి, SpaceX
ఆగ్రా క్లాస్ సార్ చూస్తుంటాయి. ఇట్టుగానే ఉండంటే సంపిస్తా. తినక దబ్బుతావురా నైట్ మొత్తం రై. నిన్ను కొడతారా కొడక? ఇట్లారా ఇట్లారా గుండుగా ఇట్లారా. దగ్గు బాగా తినవు దగ్గు.